Machiegni nyakora mgajuange chenro marka gikacha nyinga Lydia. Okay, wachao gimano motenre koda wechego maga wechego motenre nyakora mgajuang koda thieth kama jatend migao ma thieth golo chik ne board mar okumba mar thieth NHIF mondo mi otim nonro matut ewi mibadhi mokwako okumba na ute thieth mag ji giwegi. Na kumicha dwaro ni mondo board mar NHIF ochwal ne report e thuolo maseche 48 bende ochunge tich manager mag bado okumba mar NHIF kuonde ma mibadhi osemienjoe e kinde ma itimo nonro makamano. Jatend migao no dwaro ni mondo onon kit ngima ma jotije NHIF odakie kochakre dwe ni nyaka giko higane. Nonro makamado kaluwore kod mibadhi ma neno e chenro mag okumba mar NHIF. That all branch managers I hereby also instruct the Kenya Medical Practitioner and Dentist Council, the Pharmacy and Poisons Board to commence investigations immediately and conclude within 48 hours on the following facilities: J. Kim Medical Center in Meru Central, St. Peter's Orthopedic and Surgical Hospital in Kiambu County, Afya Bora Hospital in Mwea Kirinyaga, Joy Nursing and Maternity Hospital in Malewa Street, Kamkunji, Afya Bora Hospital Annex in Wanguru, Mwea, J. Kim Hospital, Ngupu, Imenti South, Beirut Pharmacy and Medical Center, and Amal Hospital Limited. And within the 24 hours, starting now, the facilities are directed to immediately transfer their inpatients and evacuate their process. I wish to give commitment that the Ministry of Health will work to transform NHIF to meet its intended mandate. Just like KEMSA, we will do everything possible to achieve a sense of professionalism, patriotism, and proactivity. Kwa dhimbele nyakura mgajuang jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro dok ne piny owacho kuom oro jotele pinje maoko e kinde limbe jatend piny Kenya e pinjego. Gachagua kwedo ute fwambo kuom menyo mana omenda ma oseti wuodhego kowacho ni piny Kenya oseyuto e yore mopogore tudruok mage kod pinje maoko. Gachagua ne dwoko report moro malero ni sirikand Kenya Kwanza osetiyo kod omenda mathoth e wuodhe maoko ma jatend piny Kenya ka ipimo gi telo mokalo. Kaluwore kod report no, apis ma jatend piny Kenya osemuonyo omenda maromo bilion 2.4 ne wuodhe rito welo, modhi kod rito nyamburko. Omenda go ne otigo e kind dwe mar 10 higa mokalo kod dwe mar 3 higani. Tenduru Kenyatta kata kamano to notiyo mana gi omenda maromo milion 852 e thuolo marom kamano. Yesterday morning, I found another headline saying that for the time you have been in office, you have spent 3 times what your predecessor spent on local and international travel. But these people are not honest enough and objective to also outline the level of activities that you have carried out in that period, because cost is determined by the level of activity. So I do invite the media to take time to find out when the president has traveled and to which country, what is the gain for the country. It's only then you can make an objective analysis. And Your Excellency, I don't understand these people sometimes. They complain that you are traveling too much. At the same time, they complain that I'm not traveling. I don't know which is which. Jatend piny Kenya William Ruto teleketo kogno e winjruok e kind piny Kenya kod pinje mantiere bwo riwruok mar pinje mag Ingeresa EU. Ogirimiti mar jiwo tudruok kod ohala e kind pinjego biro higni 7 nyaka ne safar mar keto winjruok makamano chakre. Kenya koro biro yudo thuolo mar timo ohala e chirni mag EU maonge osuru mapek ma iketo kod pinje maoko. Piny Kenya biro yaro chiro ne mwandu mawuok pacho ka ne oganda madirom milion 1 e pinje 27 mag Ingeresa. Today's milestone also represents a giant step forward for the East African community partners, because as my good friend has said, this agreement just sets the stage for finally bringing the East African community partner states into the agreement. And I have also issued instructions to Moses that
And I want to commit to our EU friends that by you signing this agreement with Kenya, we also commit that we will work with our East African partner states. We will work with the 28 African states that are members of the tripartite free trade agreement so that we can bring them on board this agreement subsequently. And hopefully we can also take this all the way to the Africa Continental Free Trade Area so that we can build a bigger market, build a bigger consensus, and be able to do more with the populations that exist between Europe and Africa. I look forward now to move as quickly as possible to signature and successful implementation of this agreement so that our people and economies can begin feeling its benefits. Kuram Gajwang Director maduong duol marango weche tudruok e pacho ka Ezra Chiloba kone committee mar Senate manono midhiero matho Mashaka Hola ne apis mare onge kod teko marucho oko tipo kod puonj mag Paul Mackenzie mantiere mbui. Chiloba wacho ni dwaro mtiere maloso chike moko mabiro rido menyo gigo manyal ketie wang jowi kod mbui ma pacho ka. Bende nolose kinde mane idao dhoge ewi puonj mag Paul Mackenzie mapod ntiere mbui. Mackenzie tudogi puonj makoch kod nek mar oganda mohom 330 e bungu Mashaka Hola. It's more complicated than that. There are things we can do, but the others we can't do. So, and that's why my colleague is here. He'll tell us the mechanism of how we end up pulling down content. And we've supported a lot of even individual members of parliament in terms of that intervention. But it's not done directly by us. We actually have to go back, for example, to identify who is the host of that particular platform. And you'll find that a lot of these things that happen in this country are not even hosted here. They're outside our jurisdiction, which means we have to collaborate with our counterparts in other jurisdictions to be able to track down some of those platforms for action to be taken. When you request me to pull down content from Facebook, it does not mean that it's actually my people sitting behind the computer doing it. We have a mechanism of reaching out to Facebook, and they have people behind that who are able now, once they know that this has been flagged by the regulatory agency in a particular jurisdiction, then they enable you to take it down. Kama chilo Nyakuram Gajwang migao mathieth kuom tudruok kod riwruok mar LVCT oyango chenro mageno duoko chien landruok mar kute magayaki kindo ganda mathulka. Chenro no biro nyuako nonro ewi tiyo kod yedhe magengo gamo tuo no mong'ere kaka PrEP. Nonro geto rawere ahinya to mago manyiri kod mine counties adek moriwo Kisumu, Nairobi kod Mombasa. Director makojole chenro mag thieth Patrick Amoth olero ni nonro ibiro time counties go kaluwore kod landruok mamalo mar kute magayaki counties go. Migao mathieth osebedo kalero ni landruok kute magayaki osebedo kamedre kind rawere mathurka. Much. We'll need the picture for 10, 3, 2, 1. We chose the 3 countries because of the burden of disease. And you know, HIV infections have been rising, especially among the youth and adolescent population. And therefore, we need to do this study to be able to inform us in terms of policy development and also new interventions that we need to put in place to break the cycle of new HIV infections. That is the fundamental of the studies, be able to visualize whether the oral PrEP is what will be preferred or whether they'll be able to prefer the ring. Nonro nieri abiro tiyo gi nyiri gi mon. Watiyo Kisumu County, Mombasa gi Nairobi County. To magi eki counties ma waneno ni kaka Kisumu tuo mar ayaki wawacho ni prevalence en 17. To mano ni malo ahinya king'iyo prevalence mar Kenya. Koro mondo wakony kelo infections go piny, nyaka wakel yedhe moko ma ng'ato nyalo neno ni nyalo konye mondo gigeng godo tuo mar ayaki. We are going to look at entry of new products, that is the beveling ring, which is still at the stage of the implementation study. And soon thereafter, once the Kabele is introduced is registered by PPB, then we are also going to include it in the study so that we can be able to see the various factors that influence the choice of the prevention methods.
Ramogi kwa ng'eyo mag motendre kod weche mag siasa in fungruok ne kweth mar Jubilee motelne kod Jeremiah Kioni bang' aput mawinjo ng'ur mag buche mag siasa golo chik machungo kweth maduon burano motelne gi Kanini Kega bagoro mora mar siasa ilo Jubilee makalore gi ng'ur mano ochwale nyima pudno gi Jeremiah Kioni, David Muradhi kod Kagwe Gishohi kagiwacho ni kweth motelne gi Kega norem luwo chik manogol gi doho mano machungo mora moluongi gi ng'ata mak mana Kioni. Bende kweth mar Kioni no ochwalo ng'ur kagiwacho ni kweth motelne kod Kega ne oro boke ne riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kagidwaro wuok e duond burano kakoro giwacho ni Kega onge kod teko mora mar ndiko boke magolo duond bura mar Jubilee e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Bende ne gidwaro mondo mi kwethno orit ng'eto mar doho e wi wachno. Tusalimiane hewani, habari zenu. Hizi tupoeha. Wadhi nyaka kaunti ma Siaya kama seneta ma Siaya Dr. Oburu Oginga onyiso luoro ni joket mwandu e pacho kadipo ka odar kaluwore gi pek matimo hala kod choko mamalo mano mar osuru ma piny owacho medo time pacho ka. Oburu wacho ni nengo teko stima maidho thiro ohala kendo nyalo dolo chuny joket mwandu ma pacho ka. Wirani masinde mathoth kata mag kembe tiyo mana gi teko stima e loso mwandugo. Nolose gwenge ma Ugenya kamano lero ne joket mwandu moko medo dar Kenya kakaluwore gi pek magikale keto mwandugi e chirni ma Thurka. But to neighboring countries where electricity is much cheaper. Per unit of production of electricity, these neighboring countries are selling at 5 shillings. Kenya is selling at 12 shillings, which is far too high. Investors tend to divert and go to countries where electricity is cheaper because their motive is profit. And they cannot make profit when the cost of production is high. We want the government to ensure that before the bill is, the budget is assented to, they make those changes and make the communication. If not, for us we go immediately because we have already put down the chapters which are illegal in the budget. We have the chapters which are illegal in the finance bill. We'll go to court and we shall conjoin the budget plus the finance bill. Because we have seen 50 illegalities in the finance bill, 50 sections of the constitution which have been violated. Obila etesendo bila makiamba umako kendo gengo na jago moro bang' kano yude gi gik tich mogo magitiyogo e keyo stime e ode mantiere kadak makiamba. Gik tich go ting'o transformers kod waya mag tudo stima manengo gichopo $1,000,000. Jotelo matayo chenro mag stime gwengego wacho ni masinde maromo 42 bende osekwale Kenya mangima kama koro weyo ganda jo Kenya Cassandra kendo onge stima e miechgi. Police We have said we are not going to rule anything out. Let us be given time, we investigate so that we can get all the culprits. If it's a syndicate, you have to break it once and for all. I want to bring it to the attention that their days are very numbered. If they are operating as a cartel, rocking the boat from within, I don't want to rule that one out. It could be a possibility. And we are investigating in case there are any of the staff or engineers, the Kenya Power Light, who could be accomplices to this weird act. Ramogi singo mane piny owacho mar kaunti ma Migori kauten record kambi mar waterbus oketo mano mar bero weche mag wuoth e pi manam lolwe kaunti ma Migori kaitiyo kod waterbus koro chopo. Kar sang'wen onyango odiochieng' manyoro waterbus ne ogowo e dho wath Masori
mar ikruok ne ting'o jowuoth e dho wath Masuri. Kar saa 7 mar odiechieng' jowuoth manodhi e gwenge machula, Kiwa, Mageta, Beta kod mamoko nochako wuoth margi ayanga ka koro gitiyo kod water bus ne makoro chako ng'wech ayanga ka owuok e dho wath Masuri. Jowuoth morwako chenro mar water bus no ka koro gilero ni e kinde ma okalo gisebedo ka gitiyo kod seche mathoth ka gitiyo kod yiedhi e lor kare e yor wuoth e nam lolwe. Water bus no biro ting'o jowuoth dho wath Masuri chieng' Jumapil ka Jumapil mar juma ka geno ni obiro bero chenro mag wuoth kod ohala e nam lolwe. Na ok tuwo ka gikocha wuoni ko kagole puodho e chon ne waidho yiedhi mikwang'o injin ne onge. Be sechego wanyalo bedo gi pek makata kia wuodhi moro mondo iyud yie makowi piyo ne tek. To sani koro kia wuoth ka koro wuoth ni ayudo yot nikech aidho yie maduong' ma en water bus kendo ringo koda mana kaka ng'ama ni e lam. Kaneno kaka ji idho yie kidhi godo Migingo en tho maneno. Opong' marach to kendo riski mar adieri. To bus ni kwa donje yie mwa wuothe yie wayudo ka very safe. Kendo en gi gigo ma sani ma idwaro e weche mag safety. Maendi dhi konyo jothuru ma kako ji wuotho to wawuotho wuoth moro manyangafu maonge shida kendo onge luoro. Ni gima okelo nini wakelo nu kaka jo water bus en gima ber. Ka wabiro medo mondo mi wadhi kuonde mamoko kaka Migingo, kaka Mihuru Bay, kendo wabiro wuok ka wadhi nyaka Mbita, mago e chenro mwan go koro akwayo ni warwakuru gini mondo mi wayud wuoth makare. E pautu Kenya Ramogi wang kocha mar Rising Starlet Beldino Demba olero ni tugo mar osiep manobede kindgi gi tim mar Zitek Sparks Lab Makasarani nokonye keto ikruok makare ne tuke mag Sisafa jotugo mahigni ne piny mar 18. Rising Starlets mosebedo ka timo orako kuom jumbe 2 kokalo karamokalo e Lab Makasarani nolo Zitek Sparks gonde 3-2. Kata kamano Demba pod chwalo kwayo ne skunde mondo mi nyithindo thuolo mar riwore gi tim Kenya na ikruok tukego migeno ni biro chakore gi kodirane. The girls needed a reality to see how the tournament is going to be, so that is why we played a WPL side and a good one, I will say, so that we can just see the reality of the tournament and they can get the touch and feel of the tournament. And so far, I feel that we have a few things to work on, so we shall just keep on working on the few things and get ready for the tournament. Ramogi wane makelo e giko mar chenro ne mar kagikacha nwa ikoni weche manyien mana e yo machuok kende dakika 15 kamano kuom kete mana kera Ramogi TV. Kata kamano koi kanyo saa 1 gi saa 3 mar otieno abro kelo ni weche gi e yo makare. Riti masani nyinga Lydia Okeo.